ODM leader Raila Odinga now says time is ripe for the country to open its economy, but with proper laid-down health protocols to curb the spread of COVID-19. Speaking in Mombasa, the ODM leader said the economic ravages brought by the deadly virus has made life unbearable for Kenyans, hence the downward trajectory of the once thriving economy. Have a look. The ODM leader was in Mombasa for an Eid Baraza organized by Mvita MP Abdulswamad Shariif Nassir. In a thinly veiled attack to DP William Ruto, Odinga urged Kenyans to be very wary of those propagating monetary politics that end up impoverishing the mass. Si alipinga hii katiba. Kama hiyo katiba ilikuwa mzuri vile anasema leo, mbona alikuwa anapinga? Alikuwa anapinga kwa nini? Kama sio unafiki, sijui unafiki ni nini? Manake yeye mwenyewe ndiye alipinga hii katiba. Ati iko na mahakama ya kadhi hawezi kukubali. Ati hii katiba inahalalisha mambo ya uharibifu wa mimba. Akapinga namna hiyo, akasema ati hii katiba inaleta ugatuzi, wakakataa. Tuache wale wanaotaka kuturudisha katika ile siasa ya mgawanyiko, ile siasa ya kugombanisha watu wenye mali wasio na mali, wadanganya vijana wetu kwamba kuna kitu inaitwa empowerment. It is the highest degree of hypocrisy. Mtu kuwa ndani ya serikali na unapigana na hiyo serikali, unasema hiyo serikali ndio inawadhulumu watu, na wewe hali uko ndani ya hiyo serikali. Kwa hivyo kama wewe unasema serikali inadhulumu watu na wewe uko ndani. The ODM leader said he was confident that the BBI process will be back on track soon. Tutazidisha idadi ya kina mama katika bunge na hata katika county government. Kana yote maana yake ni kujaribu kuboresha hali ya utawala katika taifa letu. Kwa sababu tumeleta BBI. Sivyo? Sasa bado kuna shida huko, tuko mahakamani tunapigana. Kwa hivyo ile rege iko kwa half time. Itarudi tu. Odinga at the same time said it was high time for the country to fully open its economy. Meanwhile, Mombasa Deputy Governor William Kingi has made it clear that he will vie for gubernatorial seat in the coming general elections. Mimi nimetamka kwamba nitasimamia ugavana wa Mombasa mwaka ujao. Na katika sera yangu moja kubwa itakuwa kwamba hakuna mtoto, hakuna kijana ambaye atakosa kusoma akiwa amepasi mtihani katika ngazi yoyote kwa sababu mzazi amekosa karo, amekosa fee. Reporting for Prime Edition from Mombasa County, I'm Michael Mondiga.